طيب يا شباب يعطيكم العافية. We have to reach the end of our session, of our semester, and we have the last topic, which is the soil strength. Soil strength. The most important question that you may face as engineer is to ensure the strength of the building, the stability of the building, and you cannot ensure the stability of the building unless you understand the soil strength. Soil strength. Soil strength, it gives us an idea about whether this soil will be able to bear the structure or not. So this is our last topic and we have to discuss it. Okay. Now, you remember when we studied Mohr circle, we had this kind of figure, right? If we have a soil and this soil is subjected to normal stress, sigma y, and axial stress, sigma x, and shear, tau xy. You see? Now, this soil, when it is subjected to this kind of loads, at certain time it will fail, right? If the stress exceeded the bearing capacity of the soil will fail. We will have a failure. And this failure, if you remember when you crushed or destroyed the cement blocks, remember in materials, right? In most cases, the failure takes place as in an angle, okay? In this way. Why? Because the failure is caused by combination of normal and shear, not by shear alone, not by normal alone, but by both of them. So when soil is subjected to load, failure takes place due to normal and shear stresses, both together, not one of them. That's why the shear, the failure takes place or has the position of inclination. Why? Because this is the resultant of normal and shear. Okay, normal and shear, as we described here. Okay, so the plane is inclined. The failure plane is inclined. It is inclined. Now, Mohr found that the shear stress, you remember Mohr, who invented the idea of circles, which we called Mohr circles. Mohr said that the shear stress is function of normal stress. Okay, shear stress tau is function of normal stress sigma. Okay, and he expressed this in the following curve. This is the curve. He took some kind of so this is sigma and this is tau. Okay, shear stress, normal stress. He did some experiments and found these points. These points, as you see, every point has a relation between sigma and tau. Sigma and tau. Normal and shear. You see? So he tried to make some kind of best fitted line, and it appeared to be like a curve, as you see. Okay? So we call this curve is Mohr failure envelope. Mohr failure envelope. This is a curve, okay? Now, another name you have to remember always, especially when we talk about this, is Coulomb. Coulomb, okay? Coulomb. Coulomb suggested a solution for the previous equation, Mohr equation. Remember Mohr? What did Mohr say? Say tau is a function of sigma, right? Now Coulomb did a solution for it, and that solution appeared to be like this. Tau at failure equals to C plus sigma tan phi. This is the most important equation in your life when you deal with soil mechanics. Okay? This is equation number 1. If you don't know it, then you did not study soil, you don't know foundation, you don't know engineering, you don't belong to engineering. Coulomb solved the problem. Tau
at failure equals to C plus sigma tan phi. This is very important. All our talk from now on will be based on this equation. Tau, shear stress, equals to C plus sigma tan phi. Now, solving this equation give us what we call it Mohr Coulomb solution. It's not Mohr, it's not Coulomb, it's both of them. Mohr Coulomb solution, okay? Mohr Coulomb solution. It give us this figure. The shear and the normal, okay? Mohr Coulomb failure envelope. What did they do? They solved that problem, that equation, and they substituted the curve with a line, which is very good, because dealing with a curve is very difficult, and it's very easier, much easier to deal with a line, okay? So we will not deal with this Mohr failure envelope. We will deal with Mohr Coulomb failure envelope, right? Mohr Coulomb failure envelope is a line, as you see. It is a line. So this is important that we have this curve. From Mohr Coulomb equation and curve, we can find the failure plane, which is the failure envelope. Okay? Now, you remember that this is the failure envelope, right? This failure envelope, when it is like this, then the soil will break like this. When it is like this, then the soil will break like this. You see? So the failure, in fact, in the sample will take the same inclination as the line here. You see? So as if in the curve it represents the exact way the soil will be filled. Okay? So this is, we call it theta. This angle is theta. Now, for example, the soil is subjected to sigma 1 and sigma 3. Remember, we use sigma 1 and sigma 3. Sigma 1 and sigma 3, where sigma 1 is much greater than sigma 3. Then the failure will take place, will be inclined like this, and the angle is theta. The angle is theta. Now, Mohr and Coulomb found what is theta. Mohr and Coulomb found that the failure plane is inclined with angle theta, as we said, and they found that theta is 45 plus phi over 2. 45 plus phi over 2. Remember, what is phi? Remember that equation before? You see? Phi. So, theta is 45 plus phi divided by 2. By the way, dealing with this is the base for all our understanding of foundation, retaining structures. Everything is based on this value, 45 plus phi divided by 2, or 45 minus phi divided by 2. Okay. Let us go. Using Mohr circles to find the failure envelope, as we described here, if we use the Mohr circle, then we will have this thing. Okay. Now this is what? This is shear stress. This is normal stress. This is the failure envelope, right? So this angle is phi. You see? You see what is phi? This angle is phi. This value is C. Okay? Now, if we took the sigma 1 and sigma 3, of course sigma 1 is greater than sigma 3, remember? And we draw a circle. This circle is tangent to this line. Okay? Then failure will take place at angle 2 theta. Remember, at that time we used, when we found the Mohr circle, we said that the origin method, we used 2 theta. Remember that? We use 2 theta. Here's 2 theta. So this will represent, this is a description of the equation. This is the description of the equation using the Mohr circle. So failure will take place at angle 2 theta. Okay?
this equation is very important, and it describes the strength of the soil, as we said that tau at failure equals to C plus sigma tan phi. The most important equation. Tau equals C plus sigma tan phi. Now let us see how we can deal with this. How we know that. Isn't it this tau? Tau. And this is sigma, right? And this is the failure envelope, right? So this angle is phi, and this value is C. Now, if I want to find tau at any sigma, for example, I took this sigma, what is phi? What is tau? Right? What is tau at any sigma? So what is this line? How much is this line? Right? At this sigma. It will be, as you see, this is constant, right? This is constant. Whether I took sigma here or sigma there or sigma there, remember, always C is constant, right? So C plus, then this change, right? Here small, bigger, bigger, smaller, right? So how much is this portion? It's sigma tan phi. You see from where we get this equation? So at any sigma, tau equals to C plus that sigma tan phi. Okay? You know how we get that. Okay. So either you give me C and phi, you give me C, here is C, you give me phi, here is phi, right? I can draw you the line, right? And then you give me any sigma, I'll give you the tau for it, right? So either you give me C and phi, or you draw the line and tell me what is C, I will count it, what is phi, I'll find it. Okay? So you give me C and phi, I will draw everything. Okay? I will draw this line. So what is the importance of this line? The importance of this line is like this. This is the line. What is this line? This is the failure envelope. Remember? What does it mean? It means that when the strength of the soil reach this point, the soil will fail. Will fail. Okay? So suppose I took the sample of soil in the laboratory, right? I did experiment. I put loads on that sample. The sample was crushed, okay, failed. So I counted how much the soil was subjected to load, how much the load that it was subjected to before crushing, and I put these points. Then this is the points that caused the failure, right? Now this gave me that the strength of the soil is 5 kilogram per centimeter square. Okay. Now I found through what we studied until now that the stress in the soil, stress due to soil weight and stress due to surcharge, that it will be subjected to 2 kilogram per centimeter square. So am I safe or not? Of course safe. So at point A I am safe, right? What about point B? Which is safer? So as we go down away from the line, I am safer, right? So what about point C? Still safe, but I am at risk, right? Because I'm close to the line. What about point D? D. I'm at failure. The soil can bear 5 kilogram per centimeter square. I put 5 kilogram per centimeter square. So failure will take place. What about point E? What about point E? Once I gave this, I brought this question in the exam. I gave them these lines, these points, and told them to recommend. علق.
علق على النتائج. هيك نفس الشيء، اعطيتهم هاي الرسمه، اعطيتهم النقاط A B C D E، قلت لهم علق على النتائج. اللي فتش على الحبال ما لقاش، وقال لي لا توجد حبال ما علقش، واللي علق حاله بدل ما يعلق على علقوا يا شباب. A و B ملاح. غير منطقية، غير معقولة. نعم كلامه صحيح يا شباب. النقطة E it is impossible. أي نقطة فوق الخط impossible، مش موجودة. انتهى، انكسرت العينة وحطيتها بزبالة لأنه وصلت 5 كيلو، فبقول لك لما أحملها 7 كيلو شو بصير فيها؟ ما خلصت، عيدت. مش هيك؟ أي نقطة فوق الخط شو مالها؟ impossible not reasonable. maximum بوصل للخط بصير عندي failure. قديش بكون بعيد عن الخط لتحت بكون ايش؟ في امان اكثر، more safe. okay, so the safest way point of them is A, then B, then C, but D at failure. Any point above reasonable, unreasonable. okay, you see my questions are very easy, but you just have to understand them. You just have to understand them. So as we see here that C and phi, they are the most important parameters, right? So we call them, C and phi are soil engineering parameters. Soil engineering parameters. Their name is like this. Don't ask me if I asked you what is C and phi or what is soil engineering parameters. We didn't study this. Okay? Soil engineering parameters is C and phi, because knowing C and phi I can describe and calculate the strength of the soil. C and phi. What is C? What is C? C is cohesion. Cohesion. What is cohesion? What is cohesion? Cohesion. We say that this is a cohesive material. What is adhesion then? Adhesion. When you buy some ago, some sticks, some مش عارف شو من الأشياء هاي، بتلاقي مكتوب عليها adhesive material. Adhesive material. What is cohesion? What is adhesion? تلاصق ولا تماسك ولا هم زي بعض؟ بيختلفن. تماسك ولا تلاصق؟ cohesion تماسك، وتلاصق adhesion. adhesion. لا مظبوط كلامك. cohesion يا شباب، cohesion تلاصق او تماسك داخلي بين حبات التربة نفسها، عشان هيك كتبت لكم بين قوسين internal. internal التماسك الداخلي بين حبات التربة. نفس التربة في بين حباتها مكوناتها في تلاصق، خاصة احنا بنحكي عن الطين مثلا، في تلاصق ناشئ عن قوة. شو سبب هاي القوة؟ هاي بنسميها internal bonds. bonding forces, binding forces, bonding forces. okay, they are caused by electrostatic forces, they are caused by electromagnetic forces, they are caused by attracting forces, whatever, and the reasons are a lot. okay, متذكرين لما حكينا في بداية أول حاجة عن الروابط اللي بتجمع الحبات على بعضها البعض؟ حكينا عن الروابط الكيميائية، أخذناها في المدرسة، الروابط الفلزية، الروابط الهيدروجينية، روابط فاندرفال، روابط لندن، وأخذنا هذا الكلام. روابط الكسب والخسارة، كلها روابط، هاي قوة، مش هيك؟ قوة شد، bonding forces، قوة شد. هاي كوهيجن. بس لو مثلا اجيت جبت صمغ أو لزاق ولزقت حاجة على حاجة بين جسمين مختلفين، هذا شو بنسميه؟ برضو تلاصق، بس هو ايش؟ ادهيجن خارجي، صح ولا لا؟ خارجي، مش هيك؟ ادهيجن خارجي. ادهيجن نتعامل معها مرات، علشان مثلا انا بدي اوجد قديش قوة تلاصق بين الباطون والحديد. لما عملت منشأة حديد وباطون فبدي التلاصق بينهم، بلاش حطيت صبة باطون في الارض، الاساسات، في تلاصق بين الباطون والتربة، صح؟ هذا بسميه كوهيجن ولا بسميه ادهيجن؟ ادهيجن لانه بين جسمين مختلفين. بس بين الباطون نفسه
بنسميه كوهيجن. بين التربة نفسها كوهيجن. اوكي سو سي از كوهيجن internal التلاصق الداخلي. التلاصق الداخلي internal. فاي شو هي؟ internal friction angle زاوية الاحتكاك الداخلي اللي بترمز للاحتكاك. اذا قوة التربة يا شباب منين جاية؟ من التلاصق والاحتكاك. بين حبات التربة في تلاصق، وبين حبات التربة في احتكاك بتمنع انه تتزحلق حبة عن حبة. وقوة التربة هو بقوة قديش التلاصق وقديش الاحتكاك. كل ما زاد التلاصق وزاد الاحتكاك كل ما زادت القوة. كل ما قل التلاصق قل الاحتكاك كل ما قلت التربة. لكن للأسف الاثنين مش موجودين دائما بنفس الطريقة. In sand, remember this, in sand C equals 0. ما في تلاصق بين الرمل. عشان هيك حط ايدك في الرمل وارفع ايدك رمل جاف وافتح اصابعك تنزل كل حبة لحالها. مش هيك؟ بتقدر بسهولة تمسك ابرة وعدسة مكبرة وتطلع حبة حبة من الرمل بدون مشكلة. تقدر تعمل نفس الكلام مع الطين. الحبات الرمل ليش ما فيش في بينها تلاصق؟ لانه الحبة كبيرة مقارنة بايه؟ بالطين، وبالتالي سبيسيفيك سيرفيس تبعتها قليلة والشحنات عليها قليلة وهي حجمها كبيرة. شحنة قليلة وحجم كبير شو بصير الجذب؟ ضعيف. بينما حبة صغيرة وشحنات كبيرة شو بصير الجذب؟ كبير. طب إذا منين قوة الرمل بتنشأ؟ من الاحتكاك. الحبة على حبة بتيجي بصير في احتكاك. إذا قوة الرمل منين جاية؟ إذا بالتالي المعادلة تاو بتساوي سي بلس سيجما تان فاي، بس سي بتساوي زيرو. شو صارت للسان؟ هيك. ومش بس هيك، الشكل ساعتها شو صار؟ سي بتساوي زيرو. ملاحظين؟ إذا صار عندي بس المثلث. متذكرين راح المستطيل الأزرق اللي هناك. سيجما في أي وقت تاو بأي وقت شو بتساوي؟ سيجما تان فاي، لأنه سي بتساوي زيرو، فراحت شو ضل عندي؟ هذا الشكل. الكوهيجن هو الأساس القوة يا شباب. في الرمل معناته قوة الرمل منين ناشئة؟ من الفريكشن. قوة الرمل كلها من الفريكشن، تلاصق ما فيش. بينما في الكلي قوة الرمل منين؟ من التلاصق أو التماسك سوري. وفاي شو بتساوي؟ زيرو. بالتالي شو صارت تاو بتساوي ايش؟ سي، لأنه تان فاي تان زيرو قديش؟ زيرو. راح الترم كله صح ولا لا؟ سيجما تان فاي صارت بتساوي زيرو. إذا تاو شو بتساوي؟ سي. هيو كونستانت. ملاحظين؟ تاو شو بتساوي؟ كونستانت سي. إذا قوة الطين منين جاية؟ من التلاصق أو التماسك. قوة الرمل منين جاي؟ بس للأسف مش دائما بلاقي طين لحال أو رمل لحال، فبلاقي إيش؟ التنين مع بعض. فلما يكون التنين موجودين فبيكون عندي المعادلة كلياتها، وبيكون في عندي شوية سي وشوية فاي، الله أعلم مين أكتر. إذا أكتر رمل بيكون فاي أكبر وسي أقل، إذا أكتر طين سي أكتر وفاي أقل، وهكذا من تربة لتربة. وانت أعطيني سي وفاي وأنا برسم الباقي. والمعادلة أصبحت إيش؟ تاو بتساوي سي بلس سيجما تان فاي. عرفنا إذن يا شباب الفرق؟ إذن يا شباب في الرمل القوة ناشئة من إيه؟ friction احتكاك. In clay from cohesion تلاصق. In both we will have both. Okay? What is greater, what is smaller, what is bigger, that depends on the how much sand I have. That you see how much it is important to do sieve analysis. Because from sieve analysis I know how much I have sand, how much I have clay, and then I will expect I will have friction more to give strength or cohesion more to give strength. You see? I don't have friction, I don't have cohesion at all in sand. No cohesion. ضعيف جدا. طب ليش إذا نقعد على طرف البحر ونحط إجرينا في المية وبعدين نمسك الرمل وبنبدأ نعمل منه نبني أشكال؟ نحط عليه مي. المية بتعطي قوة يعني. نحط عليه مي. بالعكس هذيك الدور بنيت قلعة من الرمال ماشي، وعملت فيها بركة، قلت خلينا نسبح، أو هم هدول اللي ساكنين في القلعة خليهم يسبحوا. الأمير النائم خليه يسبح. حطيت المية في البركة هالت كلياتها. قلت أراجع أستاذ الأساسات شكلي مش مزبط فيهم. هالت كلياتها. مش بس هيك كمان
لا وبعد شوية طلعت الشمس وصارت الدنيا نص نهار وحميت الشمس على الآخر، ما لقيت إلا القلعة بلشت إيش تهيل برضو من الطرفين وراحت القلعة. كله منك يا فادي. يا شباب الرمل يا شباب ما في احتكاك بين الحبة والحبة، عفوا ما في تلاصق بين الحبة والحبة، ماشي؟ هاي الحبة لحال وهاي الحبة لحال، بتفاهموش مع بعض زي الكرسيين جنب بعض، في تلاصق بينهم؟ ما فيش. بس لما يقعد محمد هون ويقعد جنبه محمد الثاني، انت ولا محمد الثالث انت؟ فارس، كله بحرف الفاء بيبدأ، ماشي؟ ويشدوا ايدين في بعض بقوموا بنجذبوا الكرسيين في بعض، مش الكرسيين اللي انجذبوا، مين اللي جذبهم؟ الناس، صح ولا لا؟ اللي بيصير يا شباب انه في الرمل في بعض الاحيان لما بنحط شوية مي تيجي نقطة المي، والمي انتوا بتعرفوا انها مشحونة، ما جربتوا انتوا بتدوقوها ما بتشعروش انه المي مشحونة؟ المي دايبول H2O يا شباب، ولا انتوا بتشربوا 7 اب عشان هيك H هيك المية. المية يا شباب احنا بنتعامل معها مي، بس هي كل قطرة مي هي عبارة عن ايه؟ دايبول، ماشي؟ عندي O وعندي، فهي عبارة عن ايه؟ شحن المية، نقطة المي هي عبارة عن ايه؟ قطب موجب وقطب سالب، قطب عن جد المية هيك قطب موجب وقطب سالب. فشو بتعمل المية هاي القطب الموجب والقطب السالب؟ تيجي لحبة الرمل هاي وبتجذبها من هون، وحبة هاي يعني كأنها بتشبك ايديها وبتصلح بيناتهم، مش؟ فبتيجي نقطة المي شو بتعمل؟ هي بتجذب من هون حبة رمل ومن هون حبة رمل، بتعمل جذب الكتروستاتيك، ماشي؟ الكتروستاتيك فورس، فبتجذب حبتين الرمل. ولو كانوا حبتين مية بينفع اكثر، كويس؟ بس الان لاحظوا، فبيصير في عندي تلاصق بين الرمل، هذا التلاصق بنسميه تلاصق لحظي، بنسميه تلاصق لحظي، يعني بالانجليزي اسمه apparent cohesion. apparent cohesion تلاصق لحظي. تلاصق لحظي. ليش تلاصق لحظي؟ لانه يزول. امتى بيزول؟ تنشف المية، نشفت المية، طلعت الشمس، راحت المية، نشفت المية، راحت، شو ضل؟ حبتين جنب بعض، راح محمد وفادي ضلوا الكراسي، ماشي؟ وفي بعض الاحيان لما تزيد المي، فبدل ما تكون قطرة مي بتجذب حبتين الرمل، فبيصيروا 20 قطرة مي، ف20 قطرة مي شو صار في حبات الرمل؟ بعدوا كتير، مش هيك؟ فنفس الشيء شو بيصير؟ فلما حطيت مي انا في البركة انهارت لانه المية زيادة، ولما نشفت على الاخر انهارت لانه راحت المي. اذا apparent cohesion it will disappear once we have more water or once we have no water. Okay, that's why we called it apparent cohesion. apparent cohesion. اوكي، اذا الرمل ممكن اعمل فيه احتكاك. بالمناسبة مرة جبت لهم سؤال في الامتحان برضو هيك، عشان ما حدش يعرف، ورسمت لهم سمكة كمان هون مشان ما حدش يقول لي شو هذا. وقلت لهم وانت تلعب على شاطئ البحر، هل انت بتختار، وهي المنطقة اللي بتوصلها الامواج، هل انت بتختار انك تبني قلعتك من الرمل في المنطقة A، في المنطقة B، في المنطقة C؟ ما شاء الله عليكم كلكم بتجاوبوا صح، اما في الامتحان ما حدا جاوب صح. طب وين هالنقطة B؟ يا شباب المنطقة هاي منيحة؟ ليش؟ لأن المية كتير، فبالتالي الابارنت كوهيجن مش حتصير. المنطقة هاي منيحة؟ ما فيش مي، إذا الابارنت كوهيجن مش موجود. المنطقة هاي منيحة، المية اللي المنطقة، عشان هيك إذا بتشوفوهم الرسامين اللي بيعملوا أشكال على شواطئ البحار، جربتوا أنتوا؟